హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విద్యా టీవీ. ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ నుంచి వస్తుంది, ఆసిలేషన్స్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఈ 3 యూనిట్స్ నుంచి అయితే మనం లాంగ్ ఆన్సర్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ నుంచి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అయితే డ్రా చేయాలి కంపల్సరీ, ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆన్సర్. సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్. టోటల్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ అ గివెన్ సిస్టమ్. So this is the required diagram. Explanation of the diagram is we are taking a body from a certain height h from the ground and we are leaving it, freely falling body. Okay, and we are taking 3 positions of the body before reaching the ground, and then we are calculating the total energy. We have to prove that at point A, B and C the total energy is remaining constant. So coming to the proof, consider a freely falling body of mass m released from a point A and let the acceleration of the body be g. Point A, as we know, potential energy equals to mgh and kinetic energy equals to half mv square. But at point A, velocity is 0. So therefore kinetic energy will be equal to 0. And potential energy at a certain height will be mgh. Then the total energy is potential energy plus kinetic energy. But manak potential energy vachesi mgh vachindi kabatti mgh plus and kinetic energy is 0. Therefore total energy at point A is mgh. And coming to the point B, mg, now the body is at point B and it is at a height of h minus x. ఎందుకంటే టోటల్ హైట్ వచ్చేసి h తీసుకున్నాం. నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇట్ ఈస్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫాల్. సో అట్ పాయింట్ బి అనేది h మైనస్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో హియర్ వీ టేక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యాజ్ వీ నో mgh. సో mg h minus x, if we remove from the bracket, we get the potential energy as mgh minus mgx. So kinetic energy is half mv square. But here we consider the kinematic equations, v square minus u square equals to 2gx. And when we are talking about the kinetic energy, take from point A, and when we are talking about the potential energy, we talk in terms of ground nunchi teesukovali. So v square equals to 2gx. Now substitute this v square in kinetic energy equation. So half m into 2gx, we are left with mgx. Now therefore total energy again potential energy plus kinetic energy. So mgh minus mgx plus mgx, therefore total minus mgx plus mgx get cancelled. Then we are left with total energy at point B is mgh. Now let us consider point C. Point C వచ్చేసి అంటే now the body is on the ground కాబట్టి there is no height from the ground కాబట్టి h equals to 0. Therefore potential energy at point C is 0. Then again kinetic energy half mv square, using v square minus u square equal to 2gh. Again as initial velocity will be equal to 0. So v square equal to 2gh. Again substitute this v square value in kinetic energy, we get it as mgh. Then the total energy, potential energy plus kinetic energy, 0 plus mgh. Therefore total energy equals to mgh. So at point A, B and C, we are getting the total energy as mgh only. Therefore we come to a conclusion that energy remains constant. So generally you will get a question for 8 marks. 8 marks lo you also get a attached problem. So the most repeated attached problems are these two. Let us discuss those two. These two questions also, and each problem vachesi 2 marks. Either you can get this one or the below one. Now let us look into the problem. A machine gun fires 360 bullets per minute and each bullet travels with a velocity of 600 meters per second. If mass of each bullet is 5 grams, find the power.
Now here number of bullets equals 360, time is 1 minute means 60 seconds, velocity is 600 meters per second, and mass equals to 5 into 10 power minus 3 kg. As it is given in grams, we are converting it into kg. Now power formula vachesi half mv square into n by t. Okay, it is work done, otherwise energy per unit time into number of bullets. So substituting these values, 1 by 2, 5 by 1000 is nothing but the mass in kg into 600 into 600, 360. Therefore we'll get the result as 5400 watts. Otherwise in kilowatts it is 5400 by 1000 will get 5.4 kilowatts. ఇంకొక 2 marks expected question వచ్చేసి attached problem for this particular question is a pump is required to lift 600 kg of water per minute from well of 25 meters deep and to eject it with a speed of 50 meters per second. Calculate the power required. Now here mass equals to 600 kg, height 25 meters, velocity 50, and time is 60 seconds. And here the formula is potential energy plus kinetic energy by time. So now on substituting all these values, 600 into 10 into 25 plus half 600 into 50 square, will get the power as 14950, otherwise 14.95 kilowatts. So direct formula substitution problem set 2 marks vastavi. And ee 2 questions aithe compulsory you can expect. These are the attached problems for freely falling body question. And idi 2 marks ki, and proof law of conservation energy, that is for 6 marks. So 6 plus 2, this is for total 8 marks. One of the questions from work energy power. Thank you.